Welcome all my dear boys of 6th grade primary school. That's our time for science, and today we'll continue our lesson that we have started the last episode about the electric lamp. So today we'll continue the lesson of electric lamp, and I think, or I'm sure, it's a very interesting lesson because it deals with the electricity, the most important energy or the most important power in our daily life. So we have studied first type of lamp, the light bulb, and also we have studied the structure of it, and also we have studied that it consists of three main parts that are base, glass bulb, and filament of tungsten. And also we have studied many give reasons that deal with this lesson, such as give reason important, سؤال مهم جدا, which deal with the filament of tungsten. Give reason the filament is made of tungsten. We have said that because it has high melting point. So let me summarize what you have studied the last episode about the light bulb. We have studied the structure of the light bulb and the function of its components. So the light bulb contains three main parts, that the base, the glass bulb, and also the filament made of tungsten. Also we have secondary components. يعني في أجزاء رئيسية في اللايت bulb هي البيز, okay, base, glass bulb, okay, glass bulb, and also the filament of tungsten, the filament of tungsten or tungsten filament, okay. So what about the secondary component? في أجزاء تانية مش رئيسية طبعا, هي ال inert gas, which is the argon gas that prevents burning. I can write here the argon gas, okay, or the inert gas. Also the two copper lead wires, سلكين من النحاس والرصاص, they are very important because they carry the tungsten filament, and connect electricity to it. The copper lead wires, they carry the tungsten filament and connect electricity to it. Also two pieces of lead that also connect electricity to the copper and lead wire. So we have 6 components in the light bulb, 3 main components and also 3 secondary components. So today you will start the second type of lamp, which is the fluorescent lamp. Fluorescent lamp أو مصباح الفلورسنت أو اللي بنسميه commercially مصباح النيون, لكن التسمية مش دقيقة قوي لأن هو المفروض اسمه الدقيق fluorescent lamp مش النيون lamp. So what about the fluorescent lamp? Let's study the fluorescent lamp. It consists of 3 main parts also, that are glass tube, 2 filaments of tungsten, 2 points of connection. So let me explain it in details with drawing. نرسم مع بعض كده ازاي بيتكون الفلورسنت لامب. بدل ما هيكون عندي glass bulb هيكون عندي glass tube عشان تعمل increase the light intensity. بدل ما هيكون في 1 filament I will have 2 filaments. برضو الهدف منها to increase the light intensity عشان تزود الإضاءة. يبقى دايما fluorescent lamp is preferred than the light bulb because it gives more intensity or more light. So I have here light bulb or glass bulb. They are the same, glass bulb or glass tube. Okay, 2 filaments of tungsten. Here filament of tungsten, and also another filament, one on the right and the other on the left, and also I have 2 points of connection at each tip or at each point or at each end. عندي نقطتين توصيل بنسميهم 2 points of connection at each end. Okay, so I have 3 main parts that are glass tube, 2 filaments, and also 2 points of connection. So what about the inner structure? The inner structure is that the inner surface of the light bulb is covered with phosphoric material. يعني اللي عمل اللامب دي بصراحه كان بيفكر تفكير حلو قوي. ليه؟ لانه غطى الانر سيرفيس, السطح الداخلي كله متغطي بفوسفوريك ماتيريال to increase light intensity. We know that the phosphoric colors increase the light intensity. Also he put some drops of mercury. We know that mercury is a silvery shiny metal. mercury هو معدن silvery لونه كده فضي لامع to increase also the light intensity. And also it's filled with argon gas. أكيد برضه هيكون فيها argon gas that prevent the burning or the combustion of the filament. So again, the fluorescent lamp contains 3 main parts, which are the glass tube, not glass bulb. هنا بقول glass tube يعني أنبوبة زجاجية. 2 points of connection at each tip, and also 2 filaments made of tungsten to increase the lifetime of the lamp, because we know
tungsten has high melting point. So what about the inner structure؟ طب التركيب من جوه فيه ايه؟ قلنا ان فيه phosphoric material، مادة فوسفورية عشان تزود الإضاءة، كمان فيه drops of mercury، بعض قطرات من الميركوري أو الزئبق برضه to increase the light intensity. Also the argon gas that prevent the combustion or the burning process. So now we have an image for the fluorescent lamp, the most popular lamp than the light bulb. أعتقد كتير قوي مننا بيفضل الفلوريسنت لامب عن اللايت بالب عشان هي أكيد إضاءتها يمكن أحسن شوية ومور ريست، يمكن أكتر فيها أكتر راحة for the eyes للعيون، وكمان بتدي light intensity more than the light bulb. So now we'll see an image for the fluorescent lamp, and also we'll study in details the structure of the fluorescent lamp. It consists of, as we see in the picture now, glass tube and also two filaments of tungsten, glass tube, two filaments of tungsten, and also 2 points of connection. Here I have the fluorescent lamp. I think, or I'm sure, fluorescent lamp is most preferred than the light bulb. So now, what about the glass tube? طب الجلاس tube دي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن vacuumed glass contains an inert argon gas. هي vacuumed glass contains an inert argon gas. هي أنبوبة زجاجية مفرغة فيها inert argon gas. Also, it contains drops of mercury. Why? Or give reason. Because mercury is a silvery, shiny metal that increases the light intensity. The inner surface is covered with what? Is covered with phosphoric material. Why? To increase the light intensity. Again, the inner surface is covered with phosphoric material to increase the light intensity. That's about all, or that's all about the glass tube. ده أول حاجة درسناها في الفلوريسنت لامب، الجلاس تيوب أو الأنبوبة الزجاجية. فيها هي vacuumed glass، فيها inert argon gas، فيها drops of mercury، متغطية بالسطح الداخلي بphosphoric material to increase the light intensity. What about the filament? Filament in both two lamps، في اللمبتين اللي درسناهم light bulb and the fluorescent lamp, is made of tungsten. Why made of tungsten especially? Because tungsten has high melting point. Because tungsten again has high melting point. So it's a very important give reason question, or it's a very important why we choose the tungsten for making or for manufacturing of the filament, because tungsten has high melting point. So what about the 2 points of connection? We can see 2 points of connection at each tip of the lamp. They are found to connect the two filaments to the electric current. هم من اسمهم كده هم نقاط توصيل او نقطتين توصيل، من اسمهم كده هم بيوصلوا كهرباء للفلوريسنت لامب. يبقى وظيفتهم to connect the two filaments to the electric current. Again, the function of the two points of connection is to connect the two filaments to the electric current. So now, nota bene, fluorescent lamp is known as neon lamp, but inert neon gas is not used inside its glass tube, but the gas which is used inside it is the argon gas. يبقى قلنا هي اسمها commercially تجاريا اللمبة النيون أو مصباح النيون، لكن هي النيون مش غاز مستخدم فيها، الغاز المستخدم فيها هو الارجون gas مش النيون gas. So we cannot call it neon lamp, but we can call it fluorescent lamp because it doesn't contain the neon gas, but it contains only the argon gas, or the argon gas which prevents burning or combustion process. So now, what about combined fluorescent lamp؟ كتير قوي دلوقتي بنستخدم بعض اللمبات اللي بنسميها combined fluorescent lamp او مصباح الموفر او اللمبه الموفره اللي بنشوفها كتير قوي في كل الاماكن تقريبا. It's a type of fluorescent lamp. هي normal fluorescent lamp، لكن هي consumes electric current lower than the light bulb. بتستهلك تيار كهربي اقل كتير جدا من اللايت bulb. It stays longer than the ordinary electric bulbs from 8 to 18 time. طبعا فترة عمرها أو اللايف تايم بتاعتها بتكون تقريبا أطول من 8 ل 18 مرة من اللايت bulb. Its working time is from 8,000 to 15,000 hours, while the working time of the light bulb is from 750 to 1,000 hours only. شايفين كده الأرقام كبيرة قوي أو الفرق كبير جدا بين الcombined fluorescent lamp واللايت bulb المصباح المعتاد اللي احنا درسناه الأسبوع اللي فات. So now I have a very important give reason question, such as
The light bulbs are most popular source of artificial light. اللايت bulb سواء كانت هي اللايت bulb درسناها الاسبوع اللي فات او حتى الفلوريسنت لامب، يعني electric lamp عموما هي ليه most popular source of artificial light because it's a constant source of light. هي مصدر ضوء مستمر طبعا بعكس الكاندلز او الكيروزين لامب. It's free from smoke, dust and vapors. ما بتسببش اي ادخنه او ابخره او روائح بتأذي الناس او ممكن تسبب امراض. طبعا هي دي حاجه كويسه جدا فيها او ميزه كويسه جدا في اللايت بالب او الفلوريسنت لامب ان هي free from smoke, dust and vapors. Another question that says the filament of light bulb is made of tungsten. تقريبا السؤال ده يمكن بنقوله كل حلقه اكتر من 4-5 مرات لان هو فعلا سؤال مهم جدا. ليه الفيلامنت of the light bulb او حتى الفلوريسنت لامب is made of tungsten? Because tungsten has high melting point. هو تقريبا التنجستن اعلى معدن على الاطلاق في موضوع الميلتنج بوينت او درجه الانصهار، يعني بيتحمل درجه انصهار عاليه جدا، فمهما شغلناه فترات طويله جدا ساعات متواصله ما بيحصلوش ميلتنج لان عنده هاي ميلتنج بوينت. ده طبعا اكيد هيعمل increase the lifetime of the fluorescent lamp او اللايت bulb، هيزود عمر الفلوريسنت لامب او حتى اللايت bulb. Again, the filament of light bulb or the fluorescent lamp is made of tungsten because tungsten has high melting point. The glass bulb is filled with inert argon gas. ليه الجلاس bulb بنملاها او بيبقى فيها argon gas بدل ما يكون فيها air او oxygen gas because inert argon gas prevents burning of the filaments and so increase the lifetime of the lamp. هو بيمنع اشتعال الفيلامنت وبالتالي هيزود عمر المصباح الكهربي. The glass bulb in the light bulb is made of thin glass. ليه الجلاس bulb نفسه بيكون thin glass؟ ليه ما يبقاش thick glass؟ طبعا عشان يقدر يخرج اللايت intensity او شدة الإضاءة لخارج اللايت bulb. عشان كده هقول to allow light to pass through to the outside area، عشان يسمح للإضاءة انها تخرج للمنطقة المحيطة باللايت bulb. To allow light to pass through to the outside area or to give out light. ممكن اقول كده simply إجابة مختصرة قوي to give out light to the outside area. Another question that says copper and lead wires are connected with the filament from one end and connected with the base of the bulb from the other end. التو كوبر ليد واير اللي شكلهم زي حرف الفي كده ليه بيتوصلوا في نهايه منهم بالتنجستين فيلامنت وفي النهايه الثانيه بالبيز اوف ذا لامب. اكيد هم وظيفتهم كاري زي ما قلت من شويه كاري يعني بيشيلوا التنجستين فيلامنت وكمان وظيفتهم ان هم connect electricity او electric current from the base to the filament. يبقى وظيفتهم to connect electric current from the base to the filament. To connect electric current from the base to the filament. There are pieces of lead in the base of the light bulb. ليه في قطع من الرصاص في اللايت bulb. Sure, also to connect electricity or to allow electric current to pass from the base of the light bulb to the tungsten filament. Again, to allow electric current to pass from the base of the light bulb to the tungsten filament. Fluorescent lamp is very important in our daily life. ليه الفلوريسنت لامب مصباح مهم جدا او هي لمبه مهمه جدا في حياتنا؟ اكيد ليها many uses استخدامات كتيره زي lighting houses and shops, decorating commercial stores, or also commercial advertisement. كمان بنشوفها في الاعلانات التجاريه، يبقى بنستخدمها في المنازل والمحلات، بنستخدمها كمان في بعض الكوميرشال ستورز او المحلات التجاريه الكبيره، او كمان في بعض الاعلانات التجاريه بنشوف كده inside the advertisement there are more than for example 10 or 20 fluorescent lamp. اكيد بيكون في كتير جدا منها عشان تدي light intensity عاليه جدا. What happen if? Another type of question which is that what happen if? What happen if there is no glass bulb around the parts of the electric lamp? اللي يحصل لو ما فيش glass bulb حوالين electric lamp، طبعا اكيد مش هتنور اطلاقا، مش هتشتغل اصلا. لان في الحاله دي هيكون حصل بينها reaction مع الاكسجين جاز ويحصل burning immediately فورا. يبقى معنى كده هقول له filament will burn immediately because of the presence of oxygen gas in air. Filament will burn immediately because of the presence of oxygen gas in air. filament هيتحرق فورا لان هيكون في oxygen gas في الهواء. What happened also? The electric lamp contains atmospheric air. اللي يحصل لو electric lamp جواها atmospheric air مش inert argon gas. Sure, the filament will burn immediately because of the presence of oxygen gas in air. filament برضه هيتحرق فورا بسبب وجود الاكسجين gas في الهواء.
What happened also? Filament of the light bulb is made of iron. اللي يحصل لو الفيلامنت معمولة من الأيرون مش التنجستين. طبعا sure we cannot make the filament of iron because iron will melt, because iron has not high melting point such as the tungsten has. التنجستين عنده درجة انصهار أعلى كتير جدا جدا من الأيرون، لكن الأيرون هيتحرق بسرعة وهيحصل له melting، وده هيسبب يعني decaying أو decomposition of the lamp، هيسبب تلف لللمبة والتاني مش هتقدر تنور. Again, the iron or the filament that made of iron will melt because iron has not high melting point such as tungsten has. Label the following figure. I think it's the most popular question to all the pupils. طبعا السؤال ده كتير قوي طلبة بيحبوه، هو label the following figure. يعني بيقول لي كده نضع البيانات على الرسم، او بليز يعني نحط كده details على الرسم دوت. I have now the light bulb number 1, 2, 3, 4, 5, 6. So I have 6 labeling of this lamp. Sure, number 1 is what? Number 1 is the glass bulb. Number 2 points to the air or points to the gas inside the lamp. يعني لما يكون مشاور كده في الفراغ في اللمبة في الغاز اللي جوه يبقى أكيد هقول inert gas. Number 3 is that the tungsten filament. Number 4 sure it's the copper lead wire. هنا مشاور على واحد بس منهم لكن هم already الاثنين موجودين معانا. 2 copper lead wire. Number 4. Number 5 is the base. Number 6 is the piece of lead. وقلنا نفرق بين piece of lead. هنا اللمبة spiral، اللمبة اللي بنسميها تجاريا لمبة ألاوز بيكون فيها one piece of lead، لكن اللمبة الثانية اللي بنسميها two side nails هيكون فيها two pieces of lead. So here I have number 1 is the glass bulb. Number 2 is the argon gas. Number 3 is the filament. Number 4 is the copper lead wire or 2 copper lead wires, they are the same. Number 5 is the base. Number 6 is the piece of lead. So again, it's an image for the light bulb that we had studied the last episode. So now let's move to a new point in our lesson today. How to form an electric circuit. سؤال مهم جدا، بيقول لي كده ازاي تكون دايره كهربائيه. يعني لو عندي لايت بالب، بس طبعا هتكون سمول لايت بالب اللي هي بنسميها 1.5 فولت. يعني عشان نشتريها كده من عند الكتريشن عند اي كهربائي هقول له لمبه 1.5 فولت. هي لمبه صغيره جدا ورخيصه جدا في نفس الوقت. ازاي اكون electric circuit؟ It's a very easy and interesting experiment at the same time, and I'm sure all of you will make this circuit in your school or at your school with your teachers at science lab. So now let me draw and explain how to make electric circuit. ازاي نعمل دايرة كهربية. We need 3 things or 3 materials that are available at science lab or available at your home. Number one is the light bulb but 1.5 volt. هنستخدم لمبة أكيد هنسميها 1.5 volt. يبقى هستخدم lamp like this, but it's a very small lamp. It's called 1.5 volt. Another material حاجة تانية هستخدمها it's the battery. The last thing is the wire, and you can connect the wire with the base of the lamp to the positive pole of the dry cell and the other end to the negative pole. يبقى هوصل طرف من السلك بالpositive pole of the dry cell to the base والطرف الثاني بالنيجاتيف بول. وعارفين كويس قوي ان اي باتري او اي dry cell فيها positive ونيجاتيف، حتى الباتري بتاعت الموبايل برضه فيها positive ونيجاتيف. اوكي؟ So to form an electric circuit عشان اكون دايره كهربيه I need number 1 lamp, number 2 battery, number 3 wire. Okay, so now to make an electric circuit we need 3 materials or 3 things available at science lab or available at your home. I'm sure they are lamp, but please the lamp of 1.5 volt. مش اي لمبه، لو لمبه كبيره مش هتشتغل معانا خالص لان اللمبه الكبيره بتحتاج 220 فولت 220 فولت. Another thing is that the wire or connecting wire and also a battery of 1.5 volt 3 volt 9 volt. اي باتري عندنا في البيت اللي كمان بنستخدمها في الريموت كنترول او يعني اي حاجه زي كده. Okay, it's available and we can connect them to make an electric circuit. So now let me show you how to make the electric circuit, and also the electric circuit consists of what? It will consist of lamp, also another connecting wire, and at last the battery. So we can say the electric circuit الدائرة الكهربائية بتتكون من lamp, battery, and also connecting wires or wires to connect the lamp with the battery. So now also we may have a key. ممكن جدا نستخدم key او يعني مفتاح للدائرة ديت. يعني ايه مفتاح؟ يعني بنعمل cutting للسلك، نقطع السلك
ولو وصلناه هيبقى الدايرة continuous أو هتنور، لو ما وصلناهوش يبقى الدايرة will not lamp أو will not light, sorry, the lamp will not light. So now let's make a definition for the electric circuit. طب ناخد كده تعريف للإلكتريك سيركت، وقلنا أكتر من مرة بنحب أوي الطالب الكرييتيف اللي يقدر يعمل definition من دماغه. عشان أعمل definition للإلكتريك سيركت لازم أبص كويس أوي على الرسمة ديت. أنا عندي لامب وواير وباتري، نشوف مع بعض كده. طب إيه اللي هيخلي اللامب تنور؟ أكيد هو electric current، التيار الكهربي اللي هيطلع من the dry cell to the light bulb. طب لو في هنا cutting أكيد اللمبة مش هتنور. يبقى معنى كلمة electric circuit it's a continuous path that the electric current will pass to make a complete cycle. يبقى معناها هو دايرة مغلقة، دايرة مستمرة عشان تخلي التيار الكهربي يمر فيها. تاني ايه تعريف electric circuit؟ let us see it. It's a closed and continuous path through which the electric current will pass making a complete cycle. نشوف مع بعض كده what's meant by electric circuit. نشوف كده definition حلو قوي ليه. electric circuit it's a closed and continuous path، هو ممر مغلق أو مسار مغلق through which من خلاله electric current will pass، التيار الكهربي هيمر فيه to make a complete cycle. Again, is a closed and continuous path through which the electric current will pass making a complete cycle. طب لو في اي cutting للسلك او اللامب مش واصله بالباتري او مفيش باتري فور اكزامبل، كده بقت الدايره مش continuous مش closed، يبقى معنى كده مفيش electric circuit، مفيش دايره كهربائيه. الدايره الكهربائيه لازم تكون كلها connected متصله ببعضها. Again, electric circuit is a closed and continuous path through which the electric current will pass making a complete cycle. So now let us have the last point of our lesson today. النهارده هنتكلم عن آخر حاجة في درسنا النهارده methods of connection. طريقتين التوصيل عندنا هندرسهم النهارده and you will see which one is better. هنحكم كده بنفسنا مين الطريقة الأفضل. Method of connection we have on series أو series connection and also parallel connection. Let me draw the difference between them. ارسم كده الفرق بين الاثنين، الفرق بين series connection و parallel connection، وانت احكم مين الطريقه اللي better than the other، افضل من الثانيه in the connection of lamp. Imagine that I have a battery like this, okay, and I want to connect an electric lamp. Okay, I will connect electric lamp like this. The lamp will light, sure will light. Okay, if I want to increase the number of the light lamp، لو عايز ازود لمبات، okay, I will put the other lamp beside it. What happened to the light intensity? The light intensity will decrease، يعني هينوروا هما الاثنين بس الاضاءة هتقل شوية. طب لو بقى 3 lamps برضه هينوروا لكن هتقل الاضاءة اكتر. معنى كده التوصيل السيريز، توصيل على التوالي بنسميه كده is bad, is not better. Why? Because if we increase lamps لو زودنا اللمبات the light intensity decrease, the light decrease، الإضاءة هتقل. طب نشوف كده توصيل parallel. I have a battery like this. Okay, I have a battery and also I have one lamp. The lamp will light. If I want to increase the number of lamps or to add another lamp، لو عايز أضيف لمبة تانية ما بقطعش سلك هنا أو هنا، لكن باخد branch جديد، فرع جديد خالص عشان أوصل بيه the other lamp. So the lamp in the light intensity doesn't affect. طب الإضاءة هتقل؟ Sure not. هنا ما بتقلش خالص. طب لو هستخدم لامب تالتة، okay, another branch، فرع جديد خالص، and I will increase. Oh, sorry, I will increase the lamp. The light intensity also doesn't affect. So which one is better? Sure, parallel connection is better than series connection. Why? Because parallel connection in its method of connection all lamps works independently. اللمبات هنا بتشتغل باستقلال. طب لو في لمبة unscrew، اتفكت، broken، damaged، اتكسرت او حصل اي حاجه فيها، all the other lamps aren't affected، ما بتتاثرش خالص because parallel connection the intensity doesn't affect. And also if one lamp is unscrewed، اتفكت او damaged او حصل لها اي حاجه، all the other lamps aren't affected. So we can say the parallel connection is better than series connection because
each lamp works independently in this connection. So by this point, I'm afraid we have reached the end of our episode today about the electric lamp and also the method of connection. So I promise you to meet again next Thursday inshallah to have the next lesson of dangers of electricity أو درس أخطار الكهرباء. I think it's a very important and also interesting lesson. So wait for us next Thursday inshallah. And now we have a break to meet with our colleague of first prep grade. Now, thank you and goodbye, to meet again after the break.